one on this time discussing about food price and lifestyle of Winhas Jember student. And to find out how the student live this time, I am accompanied by my colleague. To my colleague, we invite you. I am Firman Hasanuddin Faris, reporter 1 with NIM 222 1030 124. Agus Prawira as the reporter 2 with NIM 2221 0301101004. Halo, I'm Nedi Fadila, NIM 222 1030 110, and guest editor on this video. Saya Muhammad Akmal Maulana, the master of ceremony of Group 1 which consists of. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama salah satu mahasiswa Winhas Jember. Dia juga kebetulan satu fakultas dan juga prodi KBI. Bisa perkenalkan terlebih dahulu, Mbak. Hai, terima kasih sebelumnya. Halo, my name is Asma Bukatazara. I'm mahasiswa semester 6 at Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, penjurusan penyiaran atau broadcasting. Okay. Hi Aski, thanks for waiting for a while. I want to ask a few questions about your living expenses when studying at Winhas Jember, so that other friends can also get an idea. Okay Aski, on average how much do you spend per month while studying here? Maksudnya rata-rata berapa sih pengeluaran kamu per bulan selama kuliah di sini? Kalau rata-rata per bulan bisa sampai 900 juga ya kan? Okay, do you live in a boarding house or what? How much does it cost per month? Kamu tinggal di kos atau gimana? Biayanya per bulan berapa? Untuk tinggalnya kebetulan saya ngekos. Untuk biaya kos itu per bulannya sekitar 315. For daily food approximately how much do you spend? Untuk makan sehari-hari kira-kira habis berapa? Kalau sehari-hari itu kalau per harinya itu untuk makan aja bisa sampai minimal ya 30.000. Itu masih belum termasuk jajan atau yang lainnya. Ya, termasuk ngopi-ngopinya? Iya. Are there any other expenses such as for quota, transportation, or college needs? Ada pengeluaran lain nggak seperti kayak buat kuota, transport, atau kebutuhan kuliah yang lain? Jadi untuk per bulannya kan bisa sampai 1 juta lebih sama biaya kosnya. Untuk pengeluaran lain mungkin transport di bensin ya. Bensin biasanya 40.000 itu bisa pakai seminggu, ataupun kalau nggak ada transport ataupun bepergian yang jauh bisa sampai lebih dari seminggu. Terus biaya kuota pastinya ya per bulan itu kalau per minggu aja itu 25, berarti kalau per bulan bisa sampai 200 ya, bisa sampai 100 kalau per bulan itu sekitar segitu. Terus untuk biaya yang lainnya itu kebutuhan kuliah ngeprint gitu ya pastinya Mas ya. Paling enggak sih kalau per bulan ngeprint itu bisa 20 ataupun 25-30 gitu. In your opinion, is the cost of living in Winhas Jember relatively cheap or expensive? Ini maksudnya menurut kamu biaya hidup di Winhas Jember ini tergolong murah atau mahal? Menurut saya sih di Winhas Jember ini tergolong murah ya, worth it lah, masih nggak terlalu murah dan terlalu mahal. Soalnya kan juga sasaran mereka mahasiswa dan juga banyak yang ngekos. Jadi untuk makanan beratnya kayak nasi, terus jajanan itu termasuk murah gitu, terjangkau lah buat mahasiswa, nggak ada yang mahal. Tapi nggak sampai mahal banyak. Enggak, standar lah, standarnya makanan biasanya. Bahkan ada yang di bawah standar sih mas-masnya tergolong sangat. Oke, thank you Aski. Ya, Sudah mau diwawancarai. This time I'm with Nadia, student of Winhas Jember. Hello, my name is Aisyah Nadia Rahman. Saya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, penjuruan Broadcasting. Okay,
The question number 1. On average, how much do you spend per month while studying here? Rata-rata per bulan selama kuliah saya kira-kira itu 1 jutaan. Next, number 2. Do you live in working house or what? How much does it cost per month? Ya, saya ngekos per bulannya 400.000. And the last question is, for daily food, approximately how much do you spend? Kalau makan kira-kira per hari itu 30.000. Itu belum kopi dan yang lain-lain. Okay, thank you Nadia. A student should be able to manage our finances and should differentiate between need and want, because even though we think it is not wasteful because it is a little, it is considered wasteful in a different context according to the hadith that I will convey. Among the behavior of wasting well is being extravagant. Being extravagant means spending beyond one's needs. The behavior is not only found in the rich, but also among the poor. Thus, Sufyan at-Tasawri, may Allah be pleased with him, said, "Anywhere you spend on something that is not obedience to Allah is extravagant, even if it's a small amount." Ayat Quran. So, taking from the interview above, it can be said the life is minimized and also said to be not wasteful and not to sting to unnecessary, and has been reckoned again in the Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. O children of Adam, take your adornment at every masjid and eat and drink, but do not be excessive in din. He does not like those who commit excess. Surah Al-A'raf ayat 31. I can say about student life. I represent group 1. I will take me life more or less apologist. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.